Hello aspirants, welcome to the third session of Prelims Boosters. ఈ వీడియోలో మనం ప్రతిసారి ఈ టర్మ్స్ గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం. వాట్ ఈస్ డ్వార్ఫ్ స్టార్, వాట్ ఈస్ సూపర్నోవా, వాట్ ఈస్ బ్లాక్ హోల్ అనేది. So for a while, let us have clarity about these terms and let us put end to that confusion. So without any delay, let's get into our video. So in this video, we are going to discuss protostar nunchi star ela form ayindi, what is red giant, what is dwarf star, what is supernova, and what is the difference between a neutron star and the black hole and the dwarf star, and finally what is Goldilocks zone. Okay, let's start. Okay, so forget about all these theoretical statements, just listen to the story I'm telling to you. Protostar and ante beginning lo in the galaxy was a dense and a large cloud of gases. Okay, ee gases vachesi hydrogen and helium. Chala gravitational pull undadam valla, very large gravitational pull, then it was highly condensed body, and that is called protostar. So initially there was a galaxy. So it has the dense and large cloud of gases, and because of the gravitational pull it became so denser, and that resulted in the formation of this protostar. So hence protostar is a dark ball of gases and it does not emit light. Okay, now next, ఆ protostar నుంచి eventually gravitation ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల further contraction జరిగింది. Further contraction of the protostar leads to the collision of the hydrogen gases. సో ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ప్రోటోస్టార్లో ఏమున్నాయి, వీ హ్యావ్ ద హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం గ్యాసెస్. సో ఈ గ్రావిటేషనల్ పుల్ పెరిగే కొద్దీ ఏమైంది, వీటి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది ఎట్ ద సెంటర్, అండ్ దే స్టార్టెడ్ కొలైడింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద ఫ్యూజన్. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ గ్యాసెస్ ఇంక్రీజ్ ఆ ఫ్యూజన్ వల్ల ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. ఇనిషియల్లీ ఆ గ్యాలక్సీ టెంపరేచర్ చాలా కోల్డ్ ఉండింది. Now the temperature increased to 107 degrees centigrade. ఇదంతా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడం అవసరం లేదు. Just remember the concept, what is protostar, how it evolved into the star, like that. Okay, so hydrogen molecules fused into the helium and release the amount of energy in the form of heat and light, and that made stars to shine. Okay, you don't want to remember all these facts. You just have to remember how the star evolved from the protostar. It is because of the increasing gravitational pull and the collisions of the hydrogen molecules, and then eventually emitted energy and temperature. Okay, now next, what is the red star? So enti ippudu gravitational pull valla hydrogen collide ayindi and it emitted energy and the temperature. So a fusion reaction core lo it stopped because hydrogen gas gets exhausted. A collisions and the fusion and the emission valla at one point of time lo core lo hydrogen gas exhaust ayindi. Okay, so there is no further fusion. So core lo exhaust ayindi, periphery lo it is there. So now fusion takes place where envelope, outer shell. This is how the star expands into, turns red. Now here my point of saying is, core lo previously the hydrogen collisions used to happen in the core. Okay, and there was emission of the matter and also increase in the temperature. Done. So eventually ayi temperature increase ayindi 107 degrees centigrade ki. So in that process hydrogen kuda exhaust అయిపోయింది in the core, but it is still there in the outer shell. Okay, now this part is emitting light. As we have seen, when this process is taking place, it will emit heat and also light. So now more than the core, the periphery is doing that. Then that is called the red star. Now moving on to the next concept. Okay, so if you're not getting clarity, just understand what I'm telling. Last ki nenu picture and entire evaluation chupistanu, then you'll get total clarity. Okay, now what is the dwarf star? ఈ రెడ్ జైంట్ స్టార్ ఎప్పుడైతే ఉందో, అవుటర్ ఇప్పుడు కోర్లో అయిపోయింది హైడ్రోజన్, అవుటర్ ఎన్వలప్ ఆర్ అవుటర్ షెల్లో ఎమిషన్స్ జరుగుతున్నాయి. సో ఈ రెడ్ జైంట్లో ఆ అవుటర్ ఎన్వలప్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ కూడా అయిపోతుంది. సో ఈవెన్ ఇట్ కెనాట్ డూ ఫ్యూజన్ ఫర్ ఇన్ఫినిట్ టైమ్. So red giant loses its
outer envelope and the core shrinks into a dense ball of matter due to gravitation. Okay. So now it is the time that you should see the picture. So this is the entire process ni stellar evolution antaru. Okay. So from nebula is a large cloud, ikkad nunche anta evolution jarugutundi. Idi manam first class lo chadukunnamo. Origin of the earth two theories explain chestadi. Okati early theory, ingokati modern theory. Early theory lo we have read about the nebular hypothesis given by Laplace and Immanuel Kant. Modern theory lo we discussed the Big Bang theory. Adi evaru icharu? You just comment. Okay, and let me know in the comments. And okay, so nebula nunchi we have started our journey towards a red giant. Okay, from here we started into what star? No, I'm sorry. From nebula it started journey towards the red giant. So red giant, as I said you, it is the periphery which is doing the work. Okay, eventually outer shell kuda collapse అయిపోతుంది and core will collapse due to the gravitational force into a dense ball. Then that we call it as white dwarf. Okay, and there is also other condition for a celestial body to become a dwarf star, which is ఈ కండెన్స్ అయిన బాల్ ఏదైతే ఉందో core shrinks into the extreme dense ball. ఈ డెన్స్ బాల్ ఏదైతే ఉందో దాని మాస్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 1.44 times of the sun. Okay, this is important to remember because this makes difference between what is dwarf star, what is neutron star and what is black hole. A condense అయిన బాల్ మాస్ 1.44 times of the sun కన్నా తక్కువగా ఉంటే then we call it as dwarf star or the white dwarf. Okay, ఈ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అని అంటాం. Okay, now let's move on to our next topic. Okay, so what we studied here, when this dense ball mass is less than the sun, 1.5 times of the sun, then that leads to the formation of white dwarf. What if it is more than the 1.45 times of the sun? Now here is the thing, if it is more than the 1.45 times of the sun and still దాంట్లో ఏదైనా helium content ఇంకా మిగిలిండి అది explode అయితే enough helium in the core for fusion reaction, then the outer shell explodes and this is called supernova explosion. Okay, ఆ dense ball mass 1.5 times of the sun కన్నా ఎక్కువగా ఉండి అది దాంట్లో ఉన్న ఇంకా helium explode అవుతే then we call it as supernova explosion. Okay, now ఒకవేళ ఆ డెన్స్ బాల్ మాస్ ఇది మనది పాయింట్ స్కేల్. ఓకే, దీనికన్నా తక్కువగా ఉంటే we are calling it white dwarf. Okay, so దీనికన్నా when the mass of the star is between 1.44 to 3 times of the sun, 2, 3, okay, times of the sun, then it is called neutron star. Okay, when it is more than 3 times ante 3 kanna ekkuva unte then it becomes black hole. Okay, I think ఇప్పుడు మీకు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటాను. So it all depends upon the size of the dense ball that is formed after the red giant stage. Now let us go back to our picture which is about the stellar evolution. Okay, okay, this explains our entire concept ఇప్పుడు చదువుకుంది. సో ఫస్ట్ నెబ్యులా అగైన్ రెడ్ జైంట్. సో రెడ్ జైంట్ నుంచి మనకి కోల్డ్ డెన్స్ బాల్ ఫామ్ అవుతుంది. దీని వెయిట్ తోటి వీ విల్ డిసైడ్ విచ్ ఇట్ విల్ ఫామ్ అనేది. సో డెన్స్ బాల్ దీని వెయిట్ కన్నా లెస్ దెన్ 1.44 టైమ్స్ ఆఫ్ సన్ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకో, దెన్ దట్ ఫార్మ్స్ ద వైట్ డ్వార్ఫ్. ఓకే, నౌ as I said you,
రెడ్ సూపర్ చైన్ నుంచి, ఇది సేమ్ రెడ్ సూపర్ చైన్. ఓకే, దీని నుంచి బేస్డ్ అపాన్ ద సైజ్ థింగ్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్, డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. సో ఈ రెడ్ చైన్ కోర్లో ఆల్రెడీ హైడ్రోజన్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది. పెరిఫరీలో ఉన్న helium or the outer envelope, outer shell lo unna hydrogen or the helium, when they start fusing, at one point of time it explodes. That results in supernova explosion. Okay, eventually deen nunchi form aina dense ball. Okay, if it is 1.44 to 3 times of the sun, then we call it as neutron star. And if it is more than 3 times of the sun, then we call it as black hole. So this much of basic knowledge is enough. Okay, now let us see the last concept of this session, which is Goldilocks zone. So Goldilocks zone ante any zone which can be habitable, where we have the water. Okay, మనకి వాటర్ ఉండాలి, ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ ఉండకూడదు, బికాస్ వీ కెనాట్ టాలరేట్. హ్యాబిటబుల్ అంటే ఏంటి, మనం ఉండటానికి సపోర్ట్ అయ్యే అట్మాస్ఫియర్, రైట్? సో ఇట్స్ అ హ్యాబిటబుల్ జోన్. అండ్ ఎర్త్ ఇస్ అ హ్యాబిటబుల్ జోన్ సిమిలర్ టు ద ఎర్త్, నీదర్ టూ హాట్ నార్ టూ కోల్డ్, అండ్ ఇట్ షుడ్ సపోర్ట్ లిక్విడ్ వాటర్. ఓకే, that is called Goldilocks zone. Hope this is clear. So yeah, that's it in this session. Chala chinna session. It's just to have the clarity about all these terms. Manam eppudu chaduvutamu but marchipothu untamu. So let us just go to the index and check. Okay, we have read about the protostar and then how it gets into the star, and the red chain to the dwarf, white dwarf, supernova explosion, neutron star, black hole because of the change in their mass with respect to sun, and then Goldilocks zone, which is the habitable zone. So that's it with this session.